October is the month that the entire world concentrates on discussing matters cancer. In Kenya, experts have reported that cancer cases are on an upward trajectory trend. Kwa majina naitwa Daktari Mwaka. Mimi ni consultant physician. Nasimamia the Department of Internal Medicine katika hii hospitali ya St. Francis. Katika speciality yangu ama ile magonjwa tunatibu magonjwa ya hypertension, sukari, aina mbalimbali za kansa, kuanzia kansa za damu na zile kansa zingine zinashika viungo zenye ni ngumu ama solid tumors. Pia tunatibu magonjwa ya stroke, pia upungufu wa damu katika mwili pia tunashughulikia. Kama mtu ako na shida yote ile imekaa kwa muda ama chronic illnesses zozote zile pia tunatibu. With most cancer victims succumbing due to lack of proper information. The most common cancer diseases reported in Kenya include breast cancer, prostate cancer among men and cervical cancer among women. Kansa tofauti huwa zinakuja na dalili tofauti. Zile dalili za kawaida za kansa, ya kwanza ni kupoteza kilo, na sana pia kuna ile kukua unatoa kijasho wakati wa usiku wakati unalala. Lakini kuna zile kansa zingine zinakuwa na dalili kulingana na mahali ya mwili yenye imeafektiwa. Kwa sana zile kansa tunachunguza kwa hiyo hospitali ni kansa zote, lakini kwa jamii tumekuwa tukienda sana kuchunguza kansa ya matiti, kansa ya prostate kwa upande wa wanaume, kansa kwa njia ya uzazi kwa upande ya wanawake, na pia kuna kansa za njia za kumeza chakula ama esophageal cancer, ama kwa jina nyingine ya Kiswahili kansa ya umeo, na pia kansa ya utumbo ama colon cancer. Kwa kansa ya prostate kwa wanaume sana ile shida inatokea ni kunakuwa na shida wakati unapitisha mkojo. Kwanza inabidi usukume mkojo kwa nguvu ama unapata mkojo haitoki. Kwa kansa ya njia ya uzazi kwa wanawake sana ile kitu itatokea ni unaweza pata wakati uko na hedhi period inakuwa ni mzito, ama unakuwa na ile abnormal bleeding, ama wakati mwingine unaweza pata kuna uchafu inatokea kwa hiyo njia ya uzazi yenye ni uchafu yenye si ya kawaida. Kwa kansa ya esophagus ile inaweza patikana sana ni wakati unameza chakula, unaweza pata unasikia kuna ugumu wa kumeza chakula yenye ni gumu, lakini wakati mwingine unapata chakula kama ni majimaji inaweza pita. Kwa kansa ya utumbo ama colon cancer, ile dalili kubwa inapatikana ni kuona choo kwa damu, ama wakati mwingine kukuwa na tumbo iko na uchungu, ama tumbo kufura kama kansa imeenda kiwango ya juu. Kwa kansa ya matiti zile dalili zinatokea kwamba ni unaweza pata kuna uvimbe kwa matiti, unaweza kuwa na kidonda. Wakati ile mwingine pia unaweza pata kwa ile chuchu ama nipple kuna uchafu ama damu inaweza tokea kwa hiyo upande. Pia rangi kwa wakati mwingine inaweza badilika. One of the facilities that have taken the initiative to educate the masses about cancer is St. Francis Community Hospital in Kasarani, Nairobi County. The facility taking a step further, offering testing and counseling services to the public at a cheaper fee this month in comparison to other times. I am Sister Domitila Kili. I am a medical laboratory officer and I work here in this lab. In the diagnosis of cancer, we normally have different tests which we do. For instance, we have blood tests, and with blood tests we are able to do the blood tumor markers which point to the different cancers in question. Then we combine that with other diagnoses like cytology, and we also have histopathology in case of biopsies.
Like here we have a machine, we have Cobra C411, which assists us in doing the tumor markers. We also have the Integra 400 Plus here, which also assists us in doing the tumor markers. When it comes to cytology, more so when we are doing the cervical cancer diagnosis, we are able to get the smears, we stain the smears, and under the microscope, we are able to differentiate the cancerous cells from the non-cancerous cells. When we come to biopsies, we obtain a biopsy through a surgical procedure, and after that, when it comes into the lab, it is able to be processed. It has to go through tissue processing, and then from there we are able to do the slicing, and we are able to do staining of different slices, which are obtained through the tissue processing. And then after that, we are also able to view under the microscope and be able to differentiate the cancerous cells and the non-cancerous cells. And then combining all these, the blood tests of the tumor markers, the histopathology, we are able now to come into conclusion that these are specific cancer, like if it's breast cancer or if it is colon cancer and all other cancers. Katika hospitali ya St. Francis, ningependa kusema kwamba tuko na ujuzi ama uwezo wa kutibu, kuchunguza, kutibu magonjwa yote ya kansa. Ukiingia katika St. Francis utapata tuko na madaktari specialist, tuko na daktari wa upasuaji wa ubongo, upasuaji wa mambo ya mapua, tuko na madaktari pia wa upasuaji wa mambo ya macho, tuko na physician mwenye anaweza kushughulikia mambo na kansa ya damu na pia kuchunguza kansa zingine mbalimbali. Na pia ukikuja upande wa kansa zenye zinashika njia ya uzazi, tuko na daktari mwenye amehitimu kushughulikia kansa za upande wa uzazi kama cervical cancer ama kansa zingine zimeshika nyungu ya mtoto ama uterus. Ukikuja kwa St. Francis Hospital utapata madaktari wataanza kwanza ni kuangalia kama ni kansa ya matiti, wanaangalia kwa nje na kuona kama kuna mabadiliko kwa rangi, na kama kuna kidonda yote wanaweza ona kwa nje. Baada ya hapo wataweza enda kuguza kama ni matiti na kuangalia kama kuna uvimbe, na ile uvimbe wataweza kuangalia ni uvimbe ya aina gani. Kama ni kidonda pia wataweza pima na waangalie. According to Dr. Frederick Mumomaka, the head of the Cancer Treatment Center at the facility, is that most victims only come to know about their cancer conditions when they are at stages 3 or 4, since initial cancer stages are pain-free, expounding on the risks associated to these advanced cancer stages. Pia tuna uwezo wa kufanya staging katika hospitali ya St. Francis kwa njia ya kufanya scanning. Tuseme kwa mfano umepatikana na kuna uvimbe kwa matiti. Ndio kufanya staging lazima upigwe picha ya kifua kuona kama kansa imeenea kwa kifua, na lazima pia upige picha upande wa tumbo na njia ya uzazi ili kujua kama hiyo kansa imeenea. Upande wa kansa kuna stages 4, sana sana kwa zile kansa zinashika sehemu ngumu ama solid tumors. Stage ya kwanza kuna uwezekano wa kutibu kwa sababu haijaenea, imeshika tu hiyo kiungo peke yake. Stage ya pili huwa imeshika kiungo na imeenea kidogo kwa zile lymph node ama ngai ziko karibu na hiyo sehemu. Kwa stage ya tatu inakuanga imesonga kidogo, imeenea ikashika hiyo ngai ama hiyo lymph node iko kwa hiyo sehemu na kusonga kushika kiungo ingine. Kwa stage 4 ama ile stage ya mwisho, kansa inakuwa imeenea kwa mwili yote na unapata kutibu ni ngumu. Kwa hivyo ndo katika hii mwezi ya 10 tunahamasisha watu kama hospitali ya St. Francis waweze kufanya
ile uchunguzi wa mapema, kwa sababu kansa ikigundulika mapema, uwezekano wa kutibu ni karibu 100%. Getting into the laboratory where cancer samples are tested in this hospital, we get a chance to speak with Sister Domitila Mutwa, who is in charge of all cancer tests and has a lot to share on how cancer tests are done, debunking different myths about cancer testing. This machine is able to do 400 tests per hour. We want to grow, and every time is a time of growth. So, and in the field now, there are so many specific machines, and modern machines in the market. So even as we are growing into there, we also want to go to that mile of the specialized, to be able to do the very specialized lab tests, which are found in the world-class laboratories. In the future, we want also to be there. The common cases of late are the cervical cancers. The cervical cancers are very high. We also have the colorectal cancer is also high. And we have also like breast cancer is also high. Cancer experts advocate for intake of organic foods to prevent cancer cells attack, regular checkups and tests to ensure that the disease is detected early enough to ensure treatment. Katika St. Francis tuko na zile services zenye tunapatia wananchi. Tuko na madaktari wenye wamehitimu kutibu magonjwa tofauti. Kwa mambo ya ubongo tuko na madaktari wa neurosurgery wenye wanakuja kwa kliniki yetu sana on Tuesdays. Tuko na daktari wa kushughulikia mambo ya uzazi ama obstetrics and gynecologist. Tuko huyo daktari wa mambo ya uzazi ako katika hospitali kila wakati. Tuko na madaktari ama surgeons wa kufanya aina zingine za upasuaji kama upasuaji wa masikio, mapua na mambo ya mdomo ama ENT surgeons. Kwa mambo ya meno tuko na madaktari na vifaa katika hospitali yetu zenye zinaweza tusaidia kupima na pia kutibu magonjwa zote zinazohusisha mambo ya meno. Tukija katika upande wa watoto pia tuko na madaktari na daktari mwenye anapatikana kila wakati kushughulikia magonjwa za watoto wadogo. Kwa upande wa magonjwa za diabetes, hypertension na infections zozote zingine na pia cancer, ukija kwa department yangu ya internal medicine pia nitaweza kukushughulikia. Kliniki yetu inakuwa on Tuesday na Thursdays, lakini ukija kwa wakati wowote utaweza kuonekana tu. They also advise that cancer is not a death sentence and that victims should be calm to ensure proper management of the disease once detected. Nitawahimiza watu wote kuja ama kutembelea hospitali ya St. Francis. Ukiwa mgonjwa utakuja upate tuko na ile 5-star treatment, na pia kama hauko mgonjwa pia tunakuwa na ile package ya wellness yenye tunaweza kukupatia vipimo zozote ili kuangalia kama mwili yako iko sawa. Kwa wakati huu pia tunapeana discounted services za kuchunguza cancer. Kwa hivyo wote nawakaribisha muweze kutembelea hospitali yetu ya St. Francis Community Hospital. Asante.